Einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße alle, die sich eingeschaltet haben für dieses wunderbare Autorengespräch mit Cecelia Ahern über ihren neuen Roman Sommersprossen, nur zusammen ergeben wir Sinn, erschien bei Fischer Krüger. Cecelia, nice to see you. Hello, how are you? Hello, I'm very well, thank you. Good to see you. How exciting, another new book. How do you feel about it after so many books you have written already? Equally excited. It never gets boring. And especially this book was supposed to come out last year, and it was postponed, obviously due to COVID. So it feels like I've been so looking forward to this coming out for so long, and now it's finally here. Now I can finally share it. Ja, also Cecelia ist immer wieder unglaublich aufgeregt, wenn ein neues Buch erscheint. Ich habe sie gefragt, wie ist das, wenn es soweit ist? So viele hat sie bereits geschrieben. Nein, es hält an, diese Freude und Aufregung. Zumal bei einem Buch wie diesem, das eigentlich hätte schon letztes Jahr erscheinen sollen, aber wir alle wissen, Covid-bedingt wurde dann vieles geschoben, so auch dieses Buch. Aber jetzt ist es da und es freut sie umso mehr. Ja, ich muss wahrscheinlich den meisten überhaupt nicht Cecelia Ahern vorstellen, dennoch vielleicht einige Daten zu ihr. Sie ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der Welt, unglaublich vielseitig dabei. Sie schreibt Romane, sie schreibt Novellen, sie schreibt Stories, Jugendbücher fürs Fernsehen, fürs Theater, und für ihre Werke wurde sie vielfach ausgezeichnet. Ihre Romane, die wurden fürs Kino, fürs Fernsehen verfilmt, zum Beispiel PS, Ich liebe dich, mit Hilary Swank und Für immer vielleicht mit Lily Collins. Sie selbst ist Jahrgang 81, hat Journalistik und Medienkommunikation studiert und lebt im Norden von Dublin. Cecelia, ganz grundsätzlich, wie kommst du auf deine Geschichten? Ich staune immer wieder, wie vielfältig dein Werk ist. Ja, wie kommen die Geschichten möglicherweise auch zu dir? Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was verraten. So Cecelia, very basically, I'm wondering, how do you come up with your so various stories, or how do the stories come to you? How do they find their way to you? I can sum it up very briefly. I always say it comes from observation, from imagination, and from experience. And I think I'm definitely an observer. I love watching people, and I love, I'm not nosy, so I couldn't tell you what cars people drive, or, I don't eavesdrop on conversations or anything like that. I just love watching, I suppose, human interaction and human behavior. So, and I think when you do that, it's you immediately start to understand people, like kind of the hidden language of people, expressions, and what might be, what you want to figure out what they're not saying, what's going on. So then I use my imagination to obviously ask what if, and imagine if this, and then I bring my own, when I'm writing, I bring my own experience to, accurately portraying emotions and bringing real life to the stories. Also das kann sie sehr gut zusammenfassen. Cecelia hat das gerade sehr schön beschrieben. Sie liebt es vor allem erst einmal, Menschen zu beobachten. Das tut sie ausgiebig und unglaublich gerne, ohne zu neugierig oder aufdringlich zu sein. Was interessiert sie daran? Vor allem das, was Menschen nicht sagen, also sozusagen das Nonverbale. Sie sprach von der geheimen Sprache, die es ja auch immer gibt, wenn man eben Menschen beobachtet. Ja, und wenn sie das Verhalten so studiert von Menschen, dann fragt sie sich, was wäre, wenn? Und da kommt dann die Fantasie ins Spiel mit dieser Frage. Und wenn sie das dann für sich irgendwie gefunden hat, dieses Was wäre, wenn, dann sind es die eigenen Erfahrungen, die damit reinspielen, ihre Beobachtungen aus dem eigenen Leben, die sie sozusagen anfüttert in ihre Geschichten. Ab wann interessiert dich selbst denn eigentlich eine Geschichte, Cecelia? At what point do you become interested in a story yourself? Usually there's a light bulb moment. Usually there's a moment where, I either hear an expression, like with this book, with Freckles, I heard the phrase, "You are the average of the 5 people you spend the most time with." And I just went, and all of a sudden my mind started racing.
my adrenaline actually starts pumping. I mean, I'd love to have some sort of scientific research done into my body and mind when I come up with an idea, because it really is an exciting rush of adrenaline. It's almost like the story just grows, you know, from one small seed. It just flourishes, and my mind can't really keep up with how much it's growing. And I know, you know, sometimes it can take, I say it rushes, but this took 5 years. I had the idea in my head, but I didn't necessarily have the story, you know, and I didn't, it's not easy to come up with ideas, but I can come up with ideas a lot, but I can't necessarily turn them into novels. So I think I let them bubble away in my mind, slowly growing and developing, trying to find the right character to put in that premise. You know, I've come up with the concept first, trying to find the character and trying to find their story and hear their voice. And I think I know when it's time to write, when I hear the character in my head, when I know what they sound like, and I know what they, I think, are they cynical? Are they sarcastic? Are they hopeful? Are they naive? Or I need to hear who they are, and then I can tell the story with their voice, and then I'm ready to go. Ja, also um es kurz zu machen, es ist unterschiedlich, aber in dem Fall dieses Romans war es einfach ein Satz, eine Aussage, die sie gehört hat, nämlich jeder von uns sei eine Mischung aus den 5 Menschen, mit denen Mann oder Frau die meiste Zeit verbringt. Das im Prinzip war so der Ausgangspunkt. Diesen Satz hat sie gehört, der hat sie nicht mehr losgelassen, aber es dauerte dann doch eine ganze Weile, bis das Ganze zu einer Geschichte wurde. Und Cecelia hat uns erzählt, dass es ab und zu wirklich so ist wie so ein Samen, der erstmal gesetzt wird und der muss dann irgendwie wachsen, gären. Irgendwann springt er auf, manchmal auch ganz unvermittelt. Und das sind Prozesse, die dauern unterschiedlich lang. In dem Fall für diesen neuen Roman war es tatsächlich so, dass es 5 Jahre brauchte. Und dann gibt es immer den Punkt, in dem sie ihre Charaktere, die sie dann im Hintergrund möglicherweise kreiert, dass sie die hört, dass sie die Stimmen in ihrem Kopf von diesen Menschen hört. Und dann bildet sich eben heraus, was ist das für ein Charakter? Ist der naiv? Ist der sarkastisch? Wie ist der so drauf? Wie klingt eben diese Stimme? Und dann weiß sie, in dem Moment, wo sie diese Stimmen im Kopf hat, jetzt bin ich bereit zu schreiben. Und nicht immer ist klar, wird das Ganze ein Roman? Also bei dieser Aussage war ihr überhaupt nicht klar, ob sie daraus einen Roman irgendwann machen wird. Aber sie hat es gemacht und Freckles bzw. Sommersprossen ist da. Cecelia, I would like just to tell briefly the audience what is your new novel about. I will do that in German. Also in dem neuen Roman, da lernen wir eine junge Frau kennen. Sie heißt Allegra, 24 Jahre ist sie alt. Und wir lernen sie mit dem Beginn des Buches kennen in einer Situation, als sie sich erinnert an ihre Zeit im Internat. Und gleich da am Anfang erfahren wir auch, dass sie eine verletzte Person ist. Sie trägt irgendwie etwas in sich, das sie nicht verarbeitet hat. Und dann fragt man sich natürlich gleich, wer ist dieser Mensch? I was just mentioning the beginning of the book when Allegra reminds herself on her time in the boarding school, and we get the notion that she's somehow, there's something in her, a wound or something. She carries something inside her that she has not come to terms with. What is she like? I mean, what's that person about? I love her. She is definitely one of the most kind of complicated characters I've written. So there's much to talk about Allegra. When we meet her first, she's someone who loves routine, and she loves doing, you know, the same things at the same time, having the same breakfast and the exact same lunch at the same time and the same place every day. And she likes to see the same people. She lives in a small village, so she sees the same people at the same time and exactly the same position every morning. She likes to say good morning, good morning. And if anything changes in her routine, she feels like she's been kind of knocked off her axis. So she really loves routine and rhythm. I suppose she likes to have a rhythm to her life, so she feels that she's in control. She lives with her dad, who has raised her,
And the reason why she's called Freckles is because, well, she has freckles, but she used to connect the freckles on her arms with a pen when she was younger, dot to dot. And she used to mirror the constellations in the night sky. And for her, her freckles are very important because they're what link her to her father. Her mother left when she was born. So she has a very deep connection to her dad when she says her mother gave up her to have everything, but her dad gave up everything to keep her. So they're very, very close. But she moves away from her dad to go on this kind of mission. As you kind of suggested, there's something amiss in her life. So she's moved far, far, far away, well, over the other side of the country to kind of carry out this mission that she has had in her mind. And so she's cut off from her usual life, from her absolute best friend, mentor, minder, and is trying to find, I suppose, a path forward. So can I keep talking, or do you need to translate that? Because there's so much. You can keep talking. It's not a problem at all. Or maybe, yeah, you're right. Let's just make a small full stop at this point. I will just translate briefly. Ja, grundsätzlich ist Allegra eine der komplexesten Personen, die Cecelia sozusagen erfunden hat, und sie liebt sie sehr. Als Autorin sagt sie, dass ihre Hauptperson in diesem Buch Sommersprossen, Allegra, eine junge Frau, ja, die ist eine, die die Ordnung liebt, die Struktur, sozusagen die Kontinuitäten, die Routine, den Rhythmus. Sie liebt es, immer zur gleichen Zeit frühstücken zu gehen, die gleichen Menschen zu treffen. Also all das muss eine gewisse Ordnung in ihrem Leben haben. Sie ist mit dem Vater aufgewachsen, die Mutter ist kurz nach der Geburt weggegangen, und mit dem Vater verbindet sie eine ganz besondere, eine ganz enge Beziehung, und deswegen sind auch die Sommersprossen, nachdem dieses Buch benannt worden ist, so bedeutsam in Allegras Leben, denn sie ist sommersprossig, sie hat sehr viele Sommersprossen, vor allem auf den Armen, und als Kind fängt sie an, diese Sommersprossen miteinander zu verbinden. Zunächst mit einem Stift, später wird sie sich auch ritzen, wird Narben also davontragen. Ja, und etwas beschäftigt sie. Sie muss die Verbindung zu dem Vater, den sie eben so sehr liebt, erst einmal auch cutten, wegziehen, ausziehen, um sich irgendwie zu orientieren und ihren Weg im Leben zu finden. Ja. Thank you. I would say she's a very kind of awkward, peculiar character. She's a little bit to the left, a little bit off center. And she even says herself that human interaction is like a dance that she can't catch the rhythm to, which is the same of her and her father. They're both a little bit awkward. He's eccentric, she's a little bit unusual. And she was a real pleasure to write because she's just, you know, everyone is unusual, really. I mean, nobody is normal and ordinary, but yeah, we've all got something. So it was just, she's a very normal person because she's kind of unusual, you know. So and I've written it as well. It's completely written her stream of consciousness. So I want people to feel that they're in the flow of her thoughts. You know, there's no quotations or speech marks, which some people haven't even noticed, and some people have, and they've had to get used to it. But it's really, we're in her head, we're in her world, and she's on this this mission, as I said, to try and find a new path in her life. Ja, also sie ist schon eine ungewöhnliche Person, eine unkonventionelle Person. Ich fand auch, dass sich das sofort überträgt. I have the same feelings. She's really interesting in a way because sometimes we get to know sides of her that I haven't thought of. For example, when she goes sitting as a model, when people just draw her naked, that was really a surprise. Also sie hat so ganz ungewöhnliche Seiten, habe ich gerade schon zu Cecelia gesagt, die mich auch immer wieder erstaunt haben. Sie arbeitet zum Beispiel als Modell und sitzt nackt vor Menschen, die sie zeichnen, in ihrem geordneten Leben als Hilfspolizistin, die sie eigentlich ist. Hätte ich das erstmal nicht erwartet. Wir hören alles wirklich aus ihrer Perspektive, auch in diesem Buch. Cecelia sagt, das ist eine Funktion, die sie angewendet hat, auch ganz ohne wörtliche Rede, damit die Menschen
die das lesen, sofort sozusagen in diesen Charakter reinschlüpfen können. Und sie hat so ein bisschen Berührungsängste manchmal, sich zu stark zu Menschen zu binden, weil ihr Leben dann möglicherweise aus dem gewohnten Rhythmus gerät. Und wir haben gerade von Cecelia gehört, das ist etwas, wovor sie sich manchmal so ein bisschen fürchtet. Aber sie ist eine unglaublich komplexe, eine sehr eigensinnige, eigenwillige junge Frau, wie wir irgendwie auch alle eigenwillig sind, sagt Cecelia. Das ist in der Tat so. Und wir haben gerade schon die Bedeutung der Sommersprossen ein wenig geklärt und die enge Beziehung zu dem Vater. Ich würde ganz gerne auf die Sommersprossen nochmal eingehen, Cecelia. As we were talking about the freckles, actually I have many too. I could connect very good to her in a way. The freckles, which although appear in the title, have an important meaning, as we heard in Allegra's life. They represent this kind of connection towards her father. How did you come up with this image of freckles? Wie kamst du zu den Sommersprossen? Oh, how? I mean, I don't know the kind of light bulb moment for that, other than nicknames kind of feature very heavily in this book. You know, everybody, almost every character in this novel has a nickname, which happens a lot in Ireland. I don't know about Germany, but we're just everyone, almost nobody has their real name. It's particularly in a small town where I live. It's like there's so many standout locals who are known for one thing. Who they call you, for instance? Oh, I don't. Well, they haven't told me to my face. Okay. Yeah. Okay. But no, Cece, my friends would call me. You know, my family call me Cece, but nothing weird like in the story. But I came up with freckles, and then I thought of I wanted, like, what was the importance of freckles, and really because I have a lot of freckles, have had them all of my life, and people have always commented on them. You know, thankfully, people don't do that so much anymore. I think they've learned to not point out characteristics on children's faces and bodies, you know, but people always used to say, oh, look at your freckles, and aren't you very freckly? And, you know, so I was very conscious of them. And I would, you know, sometimes sit there, like, not necessarily doing it with a pen, but just feeling like you could join them all dot to dot, like it was kind of a puzzle. Then for me, that meant it was really linking to what Allegra's trying to do in the story, which is this trying to join the lines in her life, trying to dot people and make connections in her life. So it all just came together for me. And then it was also very important that it was the link between her and her dad, because that is a huge part of the story, and the connection that she has with him. So sorry, it's it's one of those things that just, it was very important to link the whole story together, you know, the journey that she was going on and the person she was leaving behind. Also die Sommersprossen, sie weiß gar nicht mehr genau, wann die auftauchten, aber sie machten so sehr Sinn in der Geschichte, weil sie irgendwie so eine Klammer bilden über allem, was Allegra so durchmacht in der Geschichte, abgesehen davon, dass sie das ein ganz schönes, ja, einen ganz schönen Spitznamen fand. Und Cecelia hatte uns gerade verraten, gerade in Irland und dann noch in kleinen Orten, wo sie zum Beispiel auch selber lebt, aber es ist auch ein kleiner Ort, der in dem Buch genannt wird, wo Allegra lebt, da ist das total normal, dass die Leute sich mit Spitznamen nennen. Und ich habe dann kurz mal zwischengefragt, wie denn Cecelia genannt wird. Sie glaubt Cece, das weiß sie gar nicht so richtig, weil die Leute das oft unterm Rücken so erzählen, wie man jemanden nennt. Und das wollte sie ganz gerne aufnehmen. Und die Sommersprossen machten eben so einen Sinn, weil sie so eine Bedeutung haben in Allegras Leben, weil sie die eben von ihrem Vater geerbt hat und diese Verbindung so stark ist. Und weil Cecelia selber auch Sommersprossen hat. Und sie sagte gerade, es ist irgendwie schon interessant, wenn man sich selbst die Sommersprossen so anschaut, dann hat sich für sie immer so die Frage gestellt, was ist das wohl für ein Puzzle, wie so ein Punkt-zu-Punkt-Malspiel, was sich daraus ergeben kann. Und das passte dann auch wahnsinnig gut zu der Geschichte über eine junge Frau, die eben irgendwie nach ihrem Weg im Leben sucht, die etwas hinter sich lässt und etwas Neues kennenlernt. Es gibt auch einen Satz, den möchte ich mal zitieren. There's that one sentence in your book. Allegra doesn't know her mother. She grows up with her father. And at one point she says, I chose to live here far away from him so I could be closer to him.
I thought that's a very interesting way to explain something. Also, sie sagt an einer Stelle, ich habe mich entschieden, hier zu leben, weit weg von ihm, damit ich ihm näher sein kann. Ja, was genau meint das, Cecelia? What is her relationship with her father and why does she have to do that? I suppose I really don't want to give away one of the greatest plot points. But I suppose the meaning of that is, that well-known phrase, if you don't love yourself, you can't love anybody else. And sometimes you have to go take care of yourself before you can really take care of anybody else. And I think that's what she means. She has to go far away to do this thing in order for her to be closer to him. They have a fabulous relationship. It was just the two of them. And as I said, he was a very eccentric father who didn't really follow regular rules. So, they used to go off on adventures and do different things at odd hours, wake her up in the middle of the night to show her something in the sky or a spider outside her window, or, it was very, a lovely father, and had a great upbringing, but without her mother. And I don't think, she says herself that it didn't bother her. Most people didn't have parents who were together, or, that's quite normal. But she has always wondered, who that woman is. So, and when she moves away, she hears, will I talk about the phrase yet? The expression that's kind of, the whole book hinges on, you are the average. So she's a parking warden. And she works in this very small village, and she's a very rigid, strict parking warden. She won't give anybody any opportunities or chances to get away with it. And she leaves a ticket on this Ferrari, a yellow Ferrari, that really offends her. She doesn't like the guy who drives it. She doesn't like the Ferrari. It insults her because he never pays for parking. She sees it as a direct attack on her. She takes her job very seriously. And she leaves ticket after ticket after ticket. And finally, this guy, who's a very young guy named Tristan, his nickname is Rooster, he explodes at her because he's got another ticket, and he rips it up in her face. And he says to her, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Choose wisely. And it's like a threat. She takes it as a threat, as an insult. And I suppose someone like her, who takes rules and routine and got everything so seriously, when she hears something like this, she takes it as another guideline. She takes it so seriously. She immediately looks at her 5 people. Who are they? What do their characters say about who she is? And she really takes it to heart. This guy gets into her head. And then she goes off on this other mission, which is she has to find the perfect 5 people. Yep. Because she's not happy with what she discovers. So she takes it as a chance to kind of curate herself, reaches out to somebody in sport, somebody in business, somebody in politics, somebody from her past, somebody that we won't name. And so she just wants to shape herself into the best person she can be. I mean, and I love that she takes control of this. She's like, if I'm the average of the 5 people I spend the most time with, then I'm in control of this. I can be whoever I want to be if I just choose my 5 people. So that's how she takes it. And that is why she's away from her father. She's trying to find these 5 people, but always, at certain points goes, have I just left the one best person I have in order to look for 5 more, and sometimes do we only ever really need one amazing person? Do we need 4 more? So there's that pull between trying to find this new path and feeling sad about who she's leaving behind. Ja, Cecelia hat gerade nochmal ausgeführt, manchmal braucht es eben die Distanz zu den Menschen, die uns eigentlich ganz viel bedeuten, um erst einmal wahrzuhaben, was sie uns eigentlich bedeuten. Sie hat nochmal die Beziehung zwischen Allegra und ihrem Vater beschrieben, die eine ganz enge war. Er ist ein wunderbarer Vater, ein sehr unkonventioneller, der sie meinetwegen mitten in der Nacht mal
aufstehen lässt, um die Sterne zu sehen oder ungewöhnliche Insekten oder Tiere zu beobachten. Und er macht wirklich alles Mögliche für sie, auch um den Verlust der Mutter in ihrem Leben irgendwie zu kompensieren. Aber Allegra muss ihren eigenen Weg gehen, sie wiederum die ganz strukturierte, was sich eben auch in ihrem Job sehr schön dann nochmal zeigt, als Hilfspolizistin. Hier würde man sagen, sie ist vom Ordnungsamt, das heißt, sie ist diejenige, die Knöllchen, also ja, Falschparkscheine verteilt. Und da ist sie sehr, sehr strikt. Da kennt sie auch gar kein Pardon. Sie ist sehr bemüht, sehr korrekt zu sein. Und eines Tages, das hat uns Cecelia Ahern gerade sehr schön geschildert, kommt es dann zu der Szene der Szenen. Sie ist nämlich total genervt von einem gelben Ferrari. Dieser gelbe Ferrari bzw. sein Fahrer stellt das Auto immer an der gleichen Stelle ab, ohne einen Parkschein zu ziehen. Sie stellt also Strafe über Strafe über Strafe aus und die Strafzettel türmen sich an der Windschutzscheibe, aber dieser Mann denkt offenbar gar nicht daran, zu zahlen, sich irgendwie dazu zu verhalten oder sein Verhalten zu bessern, und das regt sie dermaßen auf. Irgendwann wird sie diesen Mann kennenlernen, ein junger Mann, er heißt Tristan oder Rooster, wie er genannt wird. Und dieser Mann ist auch total empört, als er auf diese Hilfspolizistin, auf Allegra, das erste Mal stößt, wie sie nur so strikt sein kann. Sie sieht doch, dass er immer da ist. Offenbar hat er ja da zu tun. Nun gut, es gibt dann so ein kleines Hin und Her. Und dann wirft er ihr eben die Frage der Fragen an den Kopf gewissermaßen und sagt, weißt du, du bist eine Mischung aus den 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das können ja gar keine tollen Menschen sein, wenn du so drauf bist, um es mal kurz zu machen. Und das ist ein Satz, der die Allegra sowas von beschäftigt und überhaupt gar nicht mehr loslässt. Und sie macht sich eben auf die Suche nach den Menschen, ja, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Und das ist wirklich spannend. Cecelia hat schon angedeutet, sie geht dann in ganz unterschiedliche Richtungen. Sie fragt sich, sind das Menschen aus meiner Umgebung oder können das auch andere sein? Und irgendwann kreiert sie die 5 Menschen für sich, von denen sie gerne beeinflusst sein möchte. Und das sind interessante und auch prominente Menschen. Sie schreibt nämlich Briefe an Amal Clooney oder an eine Spitzensportlerin, Katie Taylor, oder an die irländische Ministerin Ruth Brazil. Und das fand ich eine sehr interessante Auswahl. Allegra sets out to find exactly those people, as you said, including very prominent people, actually, as I just mentioned, Amal Clooney, and. So what kind of choice is that? What do those people stand for, Allegra, and especially also for you, Cecelia? Well, so Allegra, I should have said, wanted to be a Garda, like a police. She wanted to work in the police force in Ireland. But she wasn't accepted. So the next best thing that she could get was a parking warden. And she walks that beat very seriously, sometimes as if she is in the police force. And so to her, justice, law, rules were all very important. So she chose the Minister for Justice is that person, which is not a real politician, by the way. She's fictional. And I did that because I didn't want anyone thinking, it's too much to have to explain why you choose politicians. So she's not real, but in the book she's real. And Amal Clooney, I felt Amal, well, she's a lawyer, and Allegra very much respects the law. Well, she does and she doesn't. I have to say, Allegra is, or Freckles is, she's very rigid in her rules, but what I find a lot about people who are very strict, almost, who are in jobs that are very follow a lot of rules, that they can often act out a lot outside of their life. So so after work hours, she's very fluid, and she doesn't follow all the rules. But in her job, she takes it very seriously, which is another part of her character that I absolutely adore. She knows how to let loose. So that's why she chose Amal and the politician. And then for sport, she just wanted to, I suppose, be a very well-rounded person. So the biggest woman in sport here, one of the biggest, is Katie Taylor, who's our boxing world champion, Olympic winning champion. And I certainly look up to her as well, because I box and I love I love boxing. And who else did we say? Oh, a friend from the past. So somebody that she wanted to connect with in the past.
a girl that she always looked up to. And if the phrase is correct, you are the average of the 5 people you spend the most time with. She thought this is a girl that she always wanted to be friends with, that she always wanted to hang around with. So she kind of tries to reconnect with her. And then the 5th is someone that she's, someone again that she really wants to connect with, who she thinks is important, that will kind of complete her character. So, and they're the reasons. And it wasn't really, there wouldn't be my 5, of course, but I think that is the way that Allegra thinks. She's very literal. So she thinks sport, business, politics, friendship, friendship, family, whatever. So that's why I chose that. Very interesting mixture. Also ja, eigentlich möchte Allegra Polizistin werden. Sie wurde aber erstmal nicht angenommen, dann wird sie eben zur Hilfspolizistin und sie möchte ihren Job so gut wie möglich machen. Sie ist, wie wir hörten, ja sehr strukturiert und sehr gewissenhaft in ihrer Arbeit und sie ist auch sehr gewissenhaft in dem Aussuchen von diesen Personen, die sie eben anschreibt. Das sind also diese 3 Promis, wenn man so möchte. Die Ministerin, die irische, die existiert nicht wirklich. Cecelia hat sich hier für einen Fantasienamen entschieden, aber Amal Clooney und die Spitzensportlerin Katie Taylor, die gibt es tatsächlich. Und dann kommt noch ein Mädchen hinzu, was die Allegra immer bewundert hat, mit der sie so gerne befreundet wäre. Und noch jemand anders, von dem sie glaubt, dass diese Person ihren Charakter sozusagen komplettieren würde. Also auch da ist sie total rational und geht sehr klar die Bereiche durch, die irgendwie für ihr Leben wichtig scheinen. Cecelia, ich würde ganz gerne noch mal wissen, welche Fragen haben dich denn selbst beim Schreiben dieses Buches interessiert? Was wolltest du gewissermaßen herausfinden? Weil an dieser Stelle werden wir nicht weiter verraten, was eigentlich passiert. Ich möchte nur sagen, das Buch ist auch in Teilen unglaublich komisch. Also ich habe manchmal wirklich herzhaft aufgelacht beim Lesen. Das kommt nicht alle Tage vor. I just wanted to mention that I think we are going to stop here with the plot itself because people should read it. And I just mentioned it's in part so funny as well, this book. I really laughed while I was reading, which doesn't happen too often. Well, that's great. Thank you. It's a beautiful book. I really loved the story. But I was wondering what questions interested you yourself when writing this book? What did you want to find out for yourself, maybe even? Ooh. What did I want to find out for myself? I think that it appealed to me so much that the phrase obviously meant something to me. The reason why certain things grow more than others is because it's an area that I'm intrigued about. And so you are the average of the 5 people you spend the most time with. I think every time someone hears that, they look at their own life. And first of all, that's interesting for me, yes, as a human being. But as a writer, I think it's more interesting because I go, oh, there's a really juicy story there. And also people who are reading it, I want to give something to the readers to start asking questions. Just go a little bit beyond the story. Maybe people can look at their own life. So that's really what this book brought was, to me, I started looking at who are my 5? Am I happy with that? What does that 5 say about me? Do I need to make any changes? Am I living my best life? Are these all very positive, good people in my life? I think it just makes you ask all those questions, which is not a bad thing to do at different areas of your life, different times of your life. I will say that I think that the 5 people changes as your life changes. If you're who you're spending your most time with, if you move neighborhood, if you change job, if you suddenly get a different train or bus route, if any little part of your life changes, so does your 5. And so I think it's something that you could continuously ask yourself as you're living. It's interesting, I think, to look back at certain points of your life or of my life and go, why did I make that decision? Who were the people around me then? What conversations were we having? Who was influencing me and inspiring me? I think if you look back at just moments in your life, it's interesting then to analyze, gosh, who was there with me when I did that, So it's not just one question. It's not the 5 people, who inspire your entire life, because I think that's a different conversation. I think it's continuously changing. And so that's what really drew me to this phrase. There's so much, it's so meaty. There's so much in it.
And also that it's within your control. You know, if you look at your 5 and say, you know, they're not encouraging, they're not inspiring, or maybe they're too much so, you know, you need to be more grounded, then you can change your 5, you know. It doesn't mean you have to cut people out of your life, but it does mean that you can shield yourself, shelter yourself, protect yourself, and choose the people that you want, choose the kind of relationships that you want to have in your life. And I think that's a positive thing to take from this story. Absolutely, yes, it's true. Also zum einen, ja, was sagt uns das, beziehungsweise welche Fragen hat sie sich beim Schreiben gestellt? Da gibt es einmal die Schriftstellerin-Antwort, einmal die menschliche Cecelia Ahern Antwort. Aber grundsätzlich als Schriftstellerin kann man sagen, ist das so ein Ausgangspunkt gewesen, diese Frage, ja, wer bist du? Eine Mischung aus 5 Menschen und du bist irgendwie etwas dazwischen, ja. Das hat sie unglaublich erstmal inspiriert. Irgendwie hat der Satz in ihr gearbeitet und sonst hätte sie das Buch ja nicht geschrieben. Und da lässt sich ganz viel irgendwie draus holen aus dieser Geschichte, aus dieser Aussage. Das war erstmal so die schriftstellerische Sicht. Und die rein menschliche, da sagt Cecelia, ja, das ist eigentlich interessant, wenn man anfängt, wirklich mal darüber nachzudenken, was sind es denn für 5 Menschen, die mich inspiriert haben, die mich geprägt haben. Und da kann man natürlich auch an unterschiedliche Momente und Phasen des eigenen Lebens denken und überlegen, was war eigentlich an diesem Punkt meiner Biografie los? Wer war da wichtig in meinem Leben und warum? Und welche Funktion hatte dieser Mensch? Dann spinnen sich da so viele Geschichten, über die manchmal man ja auch entsetzt ist. Und im Übrigen ist es ja tatsächlich so, dass sich auch mit jeder neuen Lebensphase, sei es durch Wechsel des Jobs oder Umzug oder, auch dieser Personenkreis verändert. Das heißt, das ist interessant, einfach mal zu verfolgen und zu rekapitulieren, wer hat mich in meinem Leben inwiefern geprägt. Und das glaubt sie, kann sich jeder stellen, diese Frage. Und es macht einfach auch Spaß. Manchmal ist man vielleicht auch schockiert, denkt sich, um Gottes Willen, was war das denn für ein Mensch? Aber es regt dazu an, sich mit dem eigenen Leben, mit der eigenen Biografie zu beschäftigen. Cecelia Ahern, Sommersprossen, nur zusammen ergeben wir Sinn. Aus dem Englischen wurde dieses wunderbare Buch, das auch sehr, sehr schön aussieht, wie ich finde, von Christine Strüh übersetzt. Erschienen ist es bei Fischer Krüger. Cecelia, thank you so much for the information, for this kind of talk, and all the best for you and your beautiful and wonderful book. Bye-bye. Thank you. It was a pleasure. Thank you so much.